Assalamu alaikum and very good evening today. Thank you so much for coming today. मेरा नाम अपना छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम कमल मसरूर है and I've been the founder of CxO Global Forum. इस तरह के इवेंट्स हम लोग पिछले साल तो हमने बहुत फ्रीक्वेंटली में किए. इस साल हमने थोड़ा सा हम लेट हो गए बट ये कि वी आर स्ट्रक्चरिंग फ्यू थिंग्स. मैं अभी एक छोटी सी हम एक अनाउंसमेंट भी करेंगे CxO हमारे जो सिटी है उसके हवाले से भी. तो इस वजह से मेरी पर्सनल इंगेजमेंट जो थोड़ी सी बढ़ गई. ऑल दो वी आर इन अ पोजीशन कि हम लोग अपनी टीम को बिल्ड कर रहे थे. और CxO ग्लोबल फोरम हम लोगों ने जनवरी 2019 में स्टार्ट किया था. द आइडिया वाज टू बिल्ड अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म. और उस टाइम पे हमें भी नहीं समझ आ रही थी कि इसको स्टार्ट कहाँ से लें. और फरवरी एंड में जो है वो कोविड ने अटैक कर लिया था और इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई थी. सो हम लोग भी ये प्लान कर रहे थे कि अभी इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें. अनफॉर्चुनेटली बाय एंड ऑफ मार्च अप्रैल हम लोग जो है 550 मेंबर्स के ऊपर जो है वो हम पहुंच चुके हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सी लेवल एंड फ्रॉम बिग कंपनीज आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. 27% लोग जो हैं दे आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. एंड आई एम ग्लैड कि वो उनकी जो एक अटैचमेंट है CxO ग्लोबल फोरम के साथ वो रोज़ बरोज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है. हमारी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेकिंग डायलॉग, मेकिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्कशंस वो हमारी डे वन से कंटिन्यू रहती है. इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक प्लेटफॉर्म जो कि हमें इस चीज़ से भी अलग करता है कि इस वक्त तक जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सी लेवल के या कोई भी कम्युनिटी बिल्ड होती है तो वो पाकिस्तान से बाहर के इनिशिएटिव्स होते हैं जिनको पाकिस्तान में किसी न किसी तरह लाया जाता है. तो हमें एक बहुत बड़ा एक समझ लें एक एज है कि एक फ़र्स्ट पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाकिस्तान से स्टार्ट लिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू ओपन सम चैप्टर्स इन USA, UAE, सऊदी अरेबिया एंड देन यूरोप एज़ वेल. तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है और ये सक्सेस आप लोगों की तरफ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने एक फ़ेथ रखा CxO के ऊपर और आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया. यू बिकम अ पार्ट ऑफ CxO. और मैं इस चीज़ का हमेशा बहुत ज़्यादा जो है वो थैंकफुल रहता हूँ कि आप लोगों ने इस पर एक फ़ेथ रखा. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी इस वक्त चौथा साल जा रहा है और लोग जो हैं वो बहुत कम हमारा ऐसा रेशो है कि लोग जो हैं वो ड्रॉप होते हैं. अब इस ऐसी सिचुएशन होती है कि वो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या कोई और जॉब स्विच करते हैं. सो वो भी दे आर ऑल्सो स्टिल बी अ पार्ट ऑफ CxO ग्लोबल फोरम. हमारा इससे पहले CxO बनाने से पहले मेरा ये ड्रीम था कि हम पाकिस्तान में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें जिसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक सिलिकॉन वैली होगा बट ऑब्वियसली इन एन ईजी टर्म में इसको यही कहूँगा कि पाकिस्तान में एक सिलिकॉन वैली बिल्ड करना चाह रहा था. उसका मॉडल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था तो इसलिए उसको अडाप्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा. तो मैं समझता हूँ तकरीबन 6 से 7 साल लगे इस चीज़ को ट्रांसलेट होने में. और हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली. मेरी मुलाकात हुई ज़ीशान साहब से. उन्होंने मुझे बताया, वो मेरे पार्टनर भी हैं, ये पीछे बैठे हैं CxO सिटी में. तो इन्होंने मुझसे ज़िक्र किया कि हमारे पास एक लैंड है एयरपोर्ट के पास तो क्यों ना वहाँ पे हम कुछ इस तरह का प्लान करें. क्योंकि मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था. तो मेरा तो ये था कि हम एक टावर बनाएंगे जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी सिटी होगा, टेक्नोलॉजी क्लब होगा. बट इन्होंने मुझे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि वाई नॉट बिल्डिंग अ CxO सिटी जिसमें कि लोग जो हैं वहाँ पे रह भी सकें. तो वो मेरे लिए एक ऐसा था कि इस अपॉर्चुनिटी को कोई ना नहीं बोलेगा. एंड देन हमने फिर एक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया बिकॉज रियल स्टेट एक बहुत फास्ट पेस इंडस्ट्री है. हम जैसे लोग जो हैं जो थोड़ा सा रियल स्टेट को समझते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगा. और हमने अभी रिसेंटली जो है एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पे आए हैं कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं. तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने विलाज लॉन्च किए हैं. वो सी लेवल लोगों के लिए ही हैं. स्पेसिफिकली हमारी कोशिश है कि CxO कम्युनिटी ही वहाँ पे उसको इंगेज कर सके और स्पेशली फ्रॉम कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद के लोग और बाहर पाकिस्तान के बाहर के भी लोग इसको इंगेज कर सकें. मैं थोड़ा सा ब्रीफ टावर के बारे में देना चाहूँगा जो हम एक 8 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो प्लान कर रहे हैं. मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि हम एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करें जहाँ पे एक टर्न की सोल्यूशन हमें मिल सके. तो मेरा ये अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं प्लान वो ये है कि उसमें हर तरह की फैसिलिटी होगी जहाँ पे आप इमेजिन करें कि एक एंटरप्रेन्योर जो है उसके पास एक एक्सेस है टुवर्ड्स गोइंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके पास है कि वो हर तरह की फैसिलिटी को वहाँ पे यूज़ कर सकता है. हम वहाँ पे कोई एलोकेट नहीं कर रहे किसी को कोई जगह कि ये आपका ऑफिस होगा या यहाँ बैठेंगे. तो वो आप
ہم نے ایک گوگل انوائرمنٹ انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں, وہاں پہ جدھر آپ کا دل کرتا ہے آپ بیٹھ جائیں, بیگی بین پکڑ لیں, کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں, اینڈ دین آپ وہاں جم یوز کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ یوٹیوب اسٹوڈیوز کو یوز کر سکتے ہیں, پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, ٹریننگس کر سکتے ہیں, اس طرح کی ٹریننگ رومز آپ کو وہاں پہ ملیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی میٹنگس کرنی ہے ود یور وینڈرز یا انویسٹرس تو وہ آپ کو جگہ ملے گی, آڈیٹوریمز ملیں گے وہاں پہ. تو اس طرح کا ہم پلان کریں. اینڈ دین آف کورس ایگزیبیشن بھی, کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی اسلام آباد میں بھی کوئی ایکسپو سینٹر نہیں ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں پہ ایگزیبیشنس کی بھی پلیس بنائیں, اور جو جتنا ہم سے پاسبل ہو سکتا ہے فار بزنس کمیونٹی اور وہ بڈنگ انٹرپرینورز جو کہ آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے. تو ایک ایسا کمبینیشن جہاں پہ کارپوریٹ کے لوگ بھی آ رہے ہیں, جہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں, جہاں پہ اسٹارٹ اپس بھی آ رہے ہیں, جہاں پہ انویسٹر بھی آ رہے ہیں, جہاں پہ فری لانسرز بھی آ رہے ہیں. تو ایک اتنی امیزنگ کمبینیشن بن جاتی ہے جہاں پہ آپ کی جو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک برجنگ دا گیپ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریڈیوس ڈاؤن ہو جاتا ہے, جہاں پہ آپ کوئی بھی کارپوریٹ جو ہے وہ وہاں پہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کسی بھی ایک ایسے بچے سے جو ڈرون پہ یا آئی او ٹی کے اوپر یا 3D پرنٹر کے اوپر کوئی بھی ایسی انوویشن لاتا ہے, تو وہ آپ کا گیپ پورا ختم ہو گیا, وہیں پہ آپ اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا ایک ایج ملتا ہے کہ ہم وہاں پہ ایک ریزیڈینشیل ایریا بھی بنا رہے ہیں جہاں پہ انہی کی جو بچے ہیں وہ بھی وہاں پہ ان کے لیے ایکسیس بہت زیادہ آسان ہوگا کہ وہ وہاں جائیں, ان کے پاس پاس ہوگا, وہ کن طرح کس طرح کی سروسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر ہم ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی وہاں پہ کریں کہ وہ پول ہے یا جم ہے یا اس طرح کی اور انڈور ایکٹیویٹیز بھی ہم لوگ پلان کر رہے ہیں. اینڈ دین ایک فلور پہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم اسٹے اگر کوئی کرتا ہے, کوئی CxO آتا ہے ایئرپورٹ سے آتا ہے تو وہیں پہ ہی رہ لے, صبح اس کو جو ہے وہیں پہ ہی میٹنگس بھی کرنی ہے, یا کوئی انویسٹر آ رہا ہے تو وہ ایئرپورٹ سے اترا وہیں پہ ان کی میٹنگ بھی, تو آپ کو پورا ایک کمپلیٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ مل رہا ہے. سو وی آر سیلنگ دس انوائرمنٹ, اور ہمارا انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ ہم اس جو ایک پاکستان میں ہمارا ایک رینٹل مائنڈ سیٹ ہے, ہم اس مائنڈ سیٹ سے انشاءاللہ نکلیں اور ایک ایسا ایکو سسٹم دینے کی کوشش کریں جہاں پہ ہم ٹرانسلیٹ کر سکیں ایکچوئل اس ویلیو کو, جہاں پہ پھر ہم گوگل جیسے یا فیس بک جیسے اداروں کو جو ہے وہ یہاں پہ ویلکم کر سکے پاکستان میں, کہ یہ ایک ہم نے ایکو سسٹم بلڈ کیا ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی اس میں کافی ساری ایریاز میں ڈیولپمنٹ کر سکیں جہاں پہ ہماری لمیٹیشنز ہوں گی. سملرلی ہم باقی اداروں کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ سپورٹ کریں اس کو, ہم ایک واقعی ایک اتنا بہترین انوائرمنٹ بلڈ کر سکیں, کیونکہ یہ نیکسٹ فیوچر کے لیے ہم لوگ تو اپنی زیادہ تر عمر کا حصہ جو ہے وہ نکال چکے ہیں. سم ویئر تقریباً 3.5 سال کا اس کا ٹینیور لگے گا اس کو بلڈ ہونے میں. کام ہمارا ابھی سے ہی ہمارا شروع ہو چکا ہے, پری بکنگز وغیرہ اس کی سٹارٹ ہو چکی ہیں. کمنگ بیک ٹو CxO, اس طرح کے ہم انشاءاللہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ایوری منتھ ہم ڈائلاگز اینڈ ڈسکشنز جو ہیں وہ رکھیں تینوں شہروں میں. ابھی ہمارا کراچی میں بھی ہوگا, لاہور میں بھی ہوگا, یہ اسلام آباد کا آج ہم کر رہے ہیں. 20 جولائی کو ہم NSTP میں بھی ایک ڈسکشن ہم اس پہ کر رہے ہیں, کریٹو ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر, ویب 3.0 کے اوپر بھی ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. ونس اگین تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے آنے کا. آپ لوگ آئے, اب سب لوگوں کا 1 by 1 میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ابھی بھی راستے میں انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ دے آر آن دا وے. دوسرا یہ کہ ہماری ایک آج پینل ڈسکشن ہے. شکریہ ادا کرنے میں NIC کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں یہ اسپیس پرووائڈ کی ہے آج کے لیے, اور آپ سب لوگوں کا ڈسٹنگوشڈ گیسٹ اور اسپیکرز جو آج ابھی ہم پینل ڈسکشن بھی کریں گے. سو 1 by 1 آئی ول انوائٹ. ہم ایک چھوٹی سی ایک پینل ڈسکشن کریں گے اور اس پہ ہم لوگ آج بات کریں گے جو اس وقت اکنامیکل سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے, اس کو ہم سسٹین کیسے کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیا اپرچونیٹیز, اسپیشلی آج کل جو FATF کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ گرے لسٹنگ سے باہر نکل آئے ہیں, تو اس کے ہمارے پاس ہمارے کیا آؤٹ کمز آنے والے ہیں اور کیا امپیکٹس آنے والے ہیں پاکستان میں. تو ایک اچھا ہے کہ اس طرح کی اگر ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کو ہم آگے اپنے فورم کے اوپر بھی ڈسیمینیٹ کریں گے تو ایک بہت بڑے نمبر آف لوگوں کو جو ہے اس پہ اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. Once again, thank you so much for coming. I'll invite 1 by 1. My first guest is Sardar Faheem. He's from President House. Please, aap aaye PM House. Assalamualaikum sir. Please, thank you. Sardar Abubakr, he's the CDO of Mobilink Microfinance Bank. Assalamualaikum sir. Omer bin Tariq, he's from Telenor Business. Thank you so much, sir. And Fajer, Rabia Pasha, she is the Executive Director of Page. یہ فیمیل ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہیں. پلیز بی سیٹڈ. تھینک یو جی.
सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज मॉडरेट करने का था नहीं, मुझे अचानक पता चला कि मैं आज मॉडरेट कर रहा हूँ, सो मेरी बहुत कम तैयारी है, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। आप सब लोगों के पास माशाल्लाह नॉलेज है और मैं चाहूँगा कि आज मैं भी कुछ सीखूँ और हम कुछ ऐसी नॉलेज जो है वो निकाल सकें कि जो हमारे बहुत ज़्यादा काम भी आ सके। सो एज़ यू नो कि टॉपिक है हमारा इस वक्त जो क्राइसिस हैं इस वक्त इकॉनमी के, और हम लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा वे फॉरवर्ड मिले, हमें कुछ ऐसी होप्स मिलें कि आगे जो है वो पाकिस्तान में क्या इंडस्ट्री वाइज जो है वे फॉरवर्ड हमारे पास हैं। सो स्पेसिफिकली आई थिंक आई विल स्टार्ट फ्रॉम उमर भाई, प्लीज़ आप माइक दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। जी सर स्पेसिफिकली इफ़ वी गो टूवर्ड्स टेलको, एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ हम कहेंगे टेलको सेक्टर की इसकी एक तो एक बैकबोन भी है। फिर आप माशाल्लाह टेलको का एक बिज़नेस साइड भी आप देख रहे हैं। सो एक तो ये कि क्या इम्पेक्ट पड़ा और क्या आप देख रहे हैं कि हम लोग किस लेवल की एक्चुअली रिसेशन में हैं, हमें हिट कितना किया है ग्लोबल रिसेशन ने, और हमारे पास एक्चुअल वे फॉरवर्ड क्या है, और हम जो है वो इसको अभी क्या हम अर्ली स्टेज पे हैं, आगे कितने टफ़ टाइम्स आने वाले हैं, क्या वो कोविड वाली सिचुएशन हम दोबारा देख रहे हैं या फिर हमारे पास कुछ होप्स हैं, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कंवल, एंड आई विल नॉट पेंट अ वेरी ड्रेड पिक्चर जो आपने काफ़ी डरा दी है, बट दैट्स अ रियलिटी। आई थिंक वी आर इन अ टाइम that we have not seen before. So reality है the kind of economic factors, both the inflation, the hyperinflation, the devaluation that we are seeing, it is impacting. और अगर आप telco दें तो telco is called sectors का sector कहा जाता है, because this is only, we are not only providing connectivity, but हमारी connectivity के ऊपर different mass segments. So majority Pakistani market, if I talk about Pakistani market, majority is a prepaid market. उसमें आप consumer लोग हैं, they use the connectivity for voice data, and now within data they're using it for their business as well. Then we have the business community जिसमें different segment आ जाते हैं, and then we have the small, medium, the large accounts who are using the connectivity. So telco play a very important role in enabling them, not for basic community, but they also use telco to do their business. It's too early to talk, but we have started seeing कि हमें the purchasing power of the consumer, the small and medium accounts, they're shutting down a few numbers, that is there. But having said that, I think there's still a lot of opportunity that we need to work on. And I was discussing with Abubakr when we were entering, within Telenor and also the other telcos, we have been trying to do digitization. We have been trying to launch a lot of solution, and that is enterprise solution. So we have Oracle colleagues sitting here as well. But there are a lot of small companies who want simple HRM solution, ERP solution, but they cannot afford big companies. They want partners who can help them digitize. So that need is still there. That brings the efficiency. For example, if a business is struggling and their cost is going up, they want some companies to come in and help them sustain or reduce their costs. Because if they are not able to do that, then their sustainability get challenged. So that is for the business. The good thing that we're seeing for the last 6 months and even now with the changing, let's say, economic factors, these medium accounts, the small and medium companies, which is still the mass of the business center of Pakistan, both in Lahore, Karachi, and in Islamabad and other areas, their acceptability and adoption have increased. So if you really ask me, for us to be sustainable, the MEs and SME market, we need to enable them, we need to digitize them. And there I feel that not only telco, the financial service companies and lot of, let's say, digital companies can help them. They want our support to be more efficient in basic running their operation, in supply chain management, in let's say inventory management. Currently, a lot of these companies, the medium small accounts, they have manual khata, so they want some companies to come in to digitize that. So I feel that is one area that we can still work on. The challenge would be there. The fuel prices would impact everyone. Electricity would impact everyone. If some companies, they are importing something, the cost of goods of import would go up. So that challenge is there. So that is for the MEs SME segment. For the consumer segment, you are absolutely right. That is a big challenge. What we are seeing is that because of the pressure of other basic commodities going up, their spend on telco is going down, and it might further go down. Although what has happened is that we have not seen a very drastic drop so far. It's still too early. But then telco or communication has become also one of the basic need. People cannot live without the communication. That is both for, let's say, personal communication or for business needs. So that is there. So telco is a business that will survive or sustain
The important part that we are discussing internally now is that how we can help and support both the business community, which is the small and medium companies especially, and then also the mass segment, how to ensure that they're able to survive and sustain. So that is a thought process that is a big role that we would like to play, especially for the next, let's say, 1 or 2 years till the time these turbulent time at least settle down. So I think one more feedback, because why I was feeling in that way, because we have heard that Pakistan soon going to be another line of Sri Lanka, have been facing so far. So what is your input on this? I think that there are a lot of rhetoric, so I'll not comment on that. So yes, you're right that there are a lot of challenges. The deficit is there, but we had about a few weeks back we were having a discussion with our group. If you look at there's a word called parallel economy, the actual economy, right? So if you look at Pakistan, the actual economy is not that bad. If you look at different sectors, the spending that people are doing, and starting from agriculture, there are a lot of inefficiencies, but even with that, the basic food, it is not going to be running out of Pakistan very soon, right? So we are quite self-sufficient. There are a lot of gaps there. We still want to import, and we need to import wheat. If you look at other industries, let's say some basic textile industries, the car manufacturing industries, the parameters or indicators are quite positive. The challenge we are facing is because of the import bill and the fuel cost, that is the biggest cost that we have. That is the biggest challenge that we are facing, and devaluation. But the parallel economy is not that bad. If we are able to stabilize the overall policy making and economic stability or political stability, I think we will be able to survive this. So I feel that we are not at that stage that Sri Lanka is in. But yes, we have to sustain and start recovering to get out of it. But the parallel economy or the basic core parameters not that bad, at least in a lot of the industry that we look into. So much, Omer. So coming to Abubakr. So as you are representing one of the largest probably microfinance bank in Pakistan, and your role towards leading the organization, and you are representing a big number of SME sector, I must say. So what's the way forward you are considering being representing this microfinance bank के SME sector कितना hit हुआ है, because हम ये देखते हैं कि SME sector जॉब बहुत क्रिएट करता है पाकिस्तान में, एंड देन आप इस सिचुएशन में क्या एक वे फॉरवर्ड देखते हैं कि हम किस तरह सस्टेन कर सकते हैं हमारा जो पेस है टुवर्ड्स वर्किंग इन द एसएमई सेक्टर, आपका रोल जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का? The whole objective of banking has been to get resources to where it can make the most value for an economy. But unfortunately, in the past, a lot of banks, a lot of commercial banks, other banks as well, वो सबसे ज़्यादा किसको lend करते हैं? They've been lending to the government. So the biggest borrower of banking sector has been the government. So banks have not had a reason to innovate. When you can earn of lending to the government, and if you can dictate prices of T-bills, you're sitting pretty. If you look at banking profits last year, they were record profits. I hope you probably saw those numbers. X-Bank broke records, X-Bank broke records. What about the SME sector? Now, the backbone of any economy is supposed to be the SME sector. And that is something that was ignored by the formal economy. Now, they say that the opportunity of the SME sector in terms of financing, formal financing, is about 6 trillion rupees. 95% of that is not serviced by the formal sector. So there is no formal financing that goes out to the SME sector. Why? Why? Because the banks did not need to understand the cash flow cycle, the financing needs of an SME, small medium enterprise. छोड़ो उसको, सरकार को कर्जा दो, पैसे कमाओ. You didn't need to. कौन जाके समझे कि तुम्हारी इन्वेंट्री कितनी है, how much stock do you have, what is your cash flow cycle, how do I design my risk management processes, do I digitize the journey of lending to you? There was no need. I will say that the SPP took a lot of initiatives over the last few years on digitization, especially when it comes to housing finance, on digitization in general. And unfortunately, Pakistanis, we work on KPIs, right? So when the SPP came out and said, to commercial banks that 5% of your portfolio needs to be in housing finance, so whether they liked it or not, everyone had to lend for housing finance.
it's time that we have that focus on SME. There is now a scheme that recently has been launched, which gives some guarantees on SME financing. The big players need to come to the party. Microfinance institutions ka focus is small medium enterprise sector. It is about banking the unbanked. And I'm not representing necessarily, I'm not going to do a sales pitch for Mobilink Bank, but the opportunity here is that to design products and services that are truly financially inclusive, because they can Jazz Cash, Easy Paisa, बाकी services तो wallets हैं, payments के लिए use होते हैं. But true financial inclusion तो वो है if you are giving finance to someone who needs it to grow their business at competitive rates and making it easy for them. The SME sector would never want to come to a bank branch. I don't know if you guys, I'm sure you all remember it. थोड़े अरसे पहले तक तो if you wanted to go and open up a bank account, go and get the signature of an 18th grade officer. And then everyone is wearing suits and ties, and nothing wrong with that. But you don't expect a small medium enterprise person to walk into this fancy bank branch and say, "Yaar, I wouldn't walk in." So, if we are to grow as an economy, we must both have regulatory interventions on SME sector. SME sector की बहुत बड़ी parallel economy है, but they will not enter the formal economy because वो अब एक tax का भी एक fear है ना. अच्छा, अब सरकार ने भी पैसे कमाने हैं ना. अगर हम हर जगह tax cuts लगा देंगे तो फिर तो दिवालिया ही निकलेगा. तो I'll come to that later on. I have some proposals where I think we can broaden that tax rate. But for now, what I will say is that we have seen many incentive models. We've seen from Korea where किराना स्टोर्स को इंसेंटिवाइज किया गया था विद टैक्स ब्रेक्स, विद एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स, एंड दैट लेड टू अ होल रेवोल्यूशन. वी हैव सीन जहाँ पे वेयर द बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर टोल्ड टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स विच आर SME सेंट्रिक, इट हैज़ मेड अ डिफरेंस. एंड आई थिंक देर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. अब एक मैं आखिरी पॉइंट ये कहूँगा ना, केवल एक चीज़ है कि क्या यार अच्छा डंडे का जोर आया है तो अब करना पड़ेगा. देर इज़ अ ह्यूज बिजनेस केस एज उमर हैज सेड. The MSME segment of Pakistan is an enormous segment. Whoever can crack their digitization needs, whether that is insurance, whether that is phones, whether that is a loan for working capital. पता है पेमेंट आनी है एक हफ्ते बाद, लेकिन मुझे एक हफ्ते के लिए कर्जा चाहिए. अब अगर वो क्लिक ऑफ अ बटन पे उसको मिल जाता है, if he is able to get that on a click of a button, you're fulfilling a need, you're solving a problem. The enterprises, the startups, the large corporates who can offer these services have a fantastic business case. So those would be my initial views. Thank you so much. I think अभी कुछ ऐसी माइक्रो फाइनेंस लोन्स अभी स्टार्ट हुए हैं. आई थिंक माइक्रो लोन्स भी कुछ एप्लीकेशंस भी आई हैं, तो वो SME सेक्टर को कोई हेल्प कर रही हैं इस टाइम? देखिए अभी एक जर्नी है, एंड आई थिंक अब बड़ी क्विक रियलाइजेशन होगी कि वी नीड टू फास्ट ट्रैक ऑन दिस. Telcos, banks, fintechs, we were also, and not to say about just the commercial banks, we were also hung up on large corporates for a very long period of time. Yaar, let's get a big account. It pays the salary for 12 months. Achha, now over time, that view has started to change. Some by force, zabardasti ho gaya, because you suddenly realize you had a huge concentration risk. One client leaves, you're in trouble because आपके वो 5,000 connections, सारे solutions उसी client पे लगे हुए हैं. And some by the market opportunity. So even on fintechs, the focus of Easy Paisas and Jazz Cash over a long period of time has been customer acquisition through a payment model, making the payment journeys easier. आपने स्कूल की पेमेंट करनी है, मैकडॉनल्ड पे पेमेंट करनी है, आप पेमेंट कर दे वॉलेट से. But now, slowly but surely, the focus is changing, which is good, but it needs to accelerate to then financing enterprise, small, medium enterprises through digital solutions. If I can work with Food Pandas and Daraz, we struck a deal with Food Panda to finance their home chefs. Now, they have a growing community of home chefs, 5,000 home chefs हो गए, उसमें 70% are women. What a fantastic opportunity that if they can get a financing of 50,000 rupees on a click of a button for 8 days at a low cost, why should I charge them a very high interest rate? मेरी तो branch का cost नहीं लग रही. So I can even give them lower prices because my administration cost of servicing is lower. But what a convenience, what a scale. I think the market, the penetration in this segment is still nascent.
अर्ली ऑन है. हम भी ज़रा देर आए दुरुस्त आए बोले हम वो करते हैं. पहले हम कहते हैं अच्छा यार वो बड़े क्लाइंट को पकड़ते हैं उसकी साइनिंग सेरेमनी अच्छी लगेगी है ना, बड़ा नाम आएगा वो ज़रा. सो आई थिंक नाउ पीपल आर रियलाइजिंग दैट दिस इज़ द ह्यूज अपॉर्चुनिटी. होपफुली द गवर्नमेंट अटेंशन ऑल्सो कंटिन्यू सस्टेनेबली ऑन दिस. थैंक यू अबू बकर. फ़हीम, आपके ऊपर थोड़ा सा ज़रा लोड ज़्यादा आएगा. सो द टॉपिक एज यू नो कि यू नो सस्टेन करना है हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को. और मैं प्रीवियसली देख रहा था कि बांग्लादेश जो कि अभी रिसेंटली हमसे यंगर है पाकिस्तान से, तो उनका पर कैपिटा जो है वो काफ़ी यू नो इंडिया से भी अब आगे निकल गया. तो हमारे लिए क्या है पाकिस्तान में, बिकॉज यू नो हम मेनली मैन्युफैक्चरिंग को भी निकल गए. मैंने अमूमन आपकी वो टीवी पे भी देखा है, तो आप माशाल्लाह इकोनॉमी पे एक अच्छा आपकी ग्रिप भी है और आप यू नो एक अच्छी डिस्कशन भी करते हैं. सो वी वांटेड टू नो कि जी आपके माइंड में क्या है और हम किस तरह इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम किस तरह सस्टेन कर सकते हैं. जस्ट ब्रीफली. बहुत शुक्रिया कमल. थैंक यू. Thank you to CxO for having me, and thank you for NIC if they're listening for this opportunity. Whatever I'm going to say, the government does not necessarily endorse or what I'm saying, not necessarily. So when we talk about countries like Bangladesh, and we started the discussion with Sri Lanka, I mean, it brings a smile to my face, and it's a sarcastic smile because you know. I predicted India's economic woes when everybody used to call it Incredible India, and it was on live TV. And I said it's all fake, and most of it is fake. And if you take away the black money, India doesn't stand anywhere. So this is not a discussion against any country, but what I'm trying to say, in which I mean, I'm involved in statecraft now. It's the preeminence of this point is let's talk about facts first. When we talk about Bangladesh, I'll get to that in a second. When we talk about Pakistan, let's start from there first. We need to get the facts straight. Now, Pakistan has come out of and for those, I don't know how many of you follow the security side to it. Just to give a brief background, I'm originally from corporate, but right now I'm working with the government on non-traditional security. So I'm responsible for many things. Some of which are the increase in exports that have just happened. I designed the mechanism which solves the problems for these exports. I'm bringing this up for a particular purpose. I predicted the cyber attacks a year and a quarter before they happened. The rise in IT exports, the rise in meat. I've been involved in that. There's certain other things I cannot talk about. But why am I bringing this up? Is this about me? No, it's not. The point is we need to get the facts straight first. There is no with bold and underlined default of Pakistan. Let's just get that out of the way first. Because even if a country defaults, what's going to happen? Nothing. You're just going to get an extension. It just becomes embarrassing for us. I mean, have we forgotten what happened to other countries? We're not trying. What's happening right now, and I don't mean to, you see, it becomes very difficult for me to sort of digest insular discussions, so I'm going to expand your question just a little bit. Other countries that we look up to, in inverted commas, have defaulted. That doesn't seem to bother us. They've defaulted multiple times. We never talk about it. I'm the only one who comes on TV and talks about it. It's on my YouTube. I'm not making this up. So I'll repeat the same thing here. So when we talk about Pakistan, firstly, let's get one thing very clearly out of the way. There is no default. Okay? Yes, there is a liquidity crunch, which happened for two reasons primarily. One, because of the spike in the oil price, which incidentally we had 14 years ago. Nobody's talking about that. We had the same prices 14 years ago. It was not a problem because the rupee at that time was was stronger. The second point is that the rupee faced an inadvertent dip. So that created that liquidity crunch. Once you have that bridge financing, you're over the abyss. You're moving forward. Now, I mean, Pakistan is standing at historic exports, historic IT exports, am I correct? Historic remittances. You have new remittance schemes that have come into place. I'm not even going to talk about them.
So Pakistan is standing at historic points. Our GDP is at $350 billion. After a point that I need to expand upon, you have to give me some time. Our GDP is at 350 billion, which is historic, and nobody's talking about it. My first question is not, is Pakistan going to default? I know Pakistan is not going to default, but I'm just a little surprised. Nobody's mentioning these points, especially not collectively. We're all talking about, oh my God, the Sri Lanka problem started 4 years ago. I think the first thing which hit us was the funding actually has been stopped. जैसी कंपनी जैसे बहुत सारी कंपनी उन्होंने यहाँ से अपने ऑपरेशंस बंद किए और हम देख रहे हैं कि CxO Panel में बहुत सारी जगहों पे ऑपरेशंस बंद किए, बहुत सारे स्टार्टअप्स को किए. तो आई थिंक वो एक फर्स्ट स्टेप था जहाँ से हम लोगों ने शायद इसको सोचना शुरू कर दिया. Fair enough. I mean, if you want to get scared, I can scare the living daylights out of everybody here because of the stuff that I know. And I mean, I'm not even supposed to. I mean, it's just that's the worst I could do, and it's not going to happen in any case. Right now, Pakistan is, and you have not asked me about this. I mean, I just find this very, very perplexing. You know, there's a psychological kink that we're sort of living in, which is that you're a nuclear-armed country with a neighbor that is literally threatening you with nuclear weapons, and here we're talking about ice creams and we got a problem with this. We got a problem. I mean, it's actually quite funny because if you open up YouTube, type in Pitbull Brasilia or something like that, you get 400 million views. Type in something like Ebola outbreak. Nobody wants to see it. So anyway, that's a separate issue. So what's happening right now in Pakistan is, first we have to identify what's going on. It's just a liquidity crunch. It is not a liquidity crisis. It is a liquidity crunch. And it also got exacerbated because the IMF suddenly started throwing in conditionalities, which, by the way, have been softened, which I'm surprised. Nobody's talking about this. Over the past month and a half, IMF has gotten soft on certain conditionalities. Second thing, as IMF was getting softer on certain unyielding conditions, the Asian Development Bank, the World Bank, and other organizations have also been messaged that get ready to fund Pakistan. So I mean, I'm just a little thoughtful about what's happening right now. Of course, if the rupee started to appreciate, and if we suddenly we just get back together, you know, for our businesses, I think we should just focus on that right now. Let's talk corporate. In fiscal year 2021. The dividend yield on the Pakistan Stock Exchange, because I have extensive experience in investments, was around about 2.6%. I have a company which analyzes these things independently. Guess what the dividend yield is for fiscal year 2022? It's double that. And you know, I'm absolutely, you know, I mean, it started to sound like a joke for me. Why are we not talking about these things? All we talk about every day is aag lag gayi, tabah ho gaye. Everybody's staring, you know, okay, where's the fire? I mean, still didn't start yet. Okay, chalo, let's just wait for it. So I mean, I don't understand what we're waiting for. And yes, there are issues. Businesses are facing liquidity tightening because of certain macro issues, but those things will be resolved very soon. So coming back, focusing on our own business is I think the most important thing, and the government is. And I'm talking about, because I've worked with the previous government as well. I'm working with the present government as well. So I can see the difference. There are differences in work environments. That's fine. That happens. It doesn't matter. But there is also continuity. The continuity of trying to fix the problem. As we speak, again, task forces have been created to speed up the problem resolutions. I don't know if I've answered your question. It completely makes sense. So thank you so much, Faheem. So Fajer, आप represent करती हैं women education पे, especially you are teaching young girls. So हम अभी बात करें जैसे economic activities की.
تو ایک تو یہ کہ ہمارا کافی بڑا ایک ڈلیما ہے کہ ایک فیمیل ریپرزنٹیشن ویسے بھی بہت کم ہے. تو ایک تو ہاں ایز وی کین سی آبویسلی. سو ایک تو یہ کہ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی تھوڑا سا جو ہے لائٹ شیڈ کریں. دوسرا یہ کہ ود دا ہیلپ آف واٹ ایور ایکچولی یو آر ڈوئنگ, تو اس کا کیا امپیکٹ ہے اور ہم فیوچر میں کیا ایسا کوئی امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, اور کتنا آپ لوگ اس میں آپٹیمسٹک ہیں کہ کیا ہم امپیکٹ ڈیولپ کرنے والے ہیں. سو واٹ ایور از ایکچولی بینگ ہیپننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کنول بھائی. سب سے پہلے تو کمنگ ٹو ویمن پارٹیسپیشن, آئی تھنک دیٹس اے ہیوج ایشو. جینڈر ڈسپیرٹی بہت ہے, بہت کام ہو رہا ہے, پر اٹس ناٹ ہیپننگ ایز فاسٹ ایز اٹ شوڈ اور ایز اٹ کین. اس میں 2-3 چیزیں میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو اور اگین آئی ایم ناٹ گونا گو انٹو دا فگرز اینڈ اسٹارٹس کہ کتنا ہم لوگ پیچھے ہیں. جیسے آئی تھنک اونلی 24% آف ویمن ان پاکستان آر انگیجڈ ان لیبر فورس. بہت ساری ویمن انٹرپرینورز آپ کو ملتی ہیں لیکن دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو سپورٹ. فائنینشیل سپورٹ کی ہم نے بات کی. بہت سارے بزنسز رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے بیکاز وہ ٹیکس کا بہت زیادہ فیئر ہے. دیر ملٹیپل اسمال ایشوز وچ کین بی ایڈریسڈ. تو اس اینڈ پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آئی واز ایٹ دا ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس دا ادر ڈے اینڈ دا ہول فوکس واز کہ واٹ آر دا لو ہینگنگ فروٹس جو امیجیٹلی جن کو ہم لوگ کیش کر سکیں فار آر اکانومی, رائٹ. So one of the thing that is there, the resource that is there, the businesses that are there and are not registered, and women businesses, that's a huge low-hanging fruit for Pakistan. جو آپ اس طرح کے انیشیٹیوز لے کر آ سکتے ہیں جو کہ آپ کے بہت کاسٹ افیکٹو. we're not talking about کہ بہت زیادہ ہیوج انویسٹمنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور بہت چھوٹے پالیسی انٹرونشنز, چینجز, نیو پالیسی انٹروڈکشنز کے ساتھ آپ وہ اس کو کر سکتے ہیں. جیسے مائکرو فائنانسنگ اٹس اے ہیوج تھنگ بیکاز اگر آپ مائکرو فائنانسنگ کے تھرو ویمن بزنسز کو انسینٹیوز دیں گے تو, اور آپ کی سمپلی اگر ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ آپ رجسٹرڈ بزنس ہیں SCCP کے ساتھ, وچ اگین بیکاز پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور اس سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایز آف بزنس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. تو رجسٹرنگ اے بزنس ود SCCP ہیز بیکم ویری ایزی اینڈ ویری چیپ ایز ویل, رائٹ. تو it's providing those kind of incentives and making sure that they know about it. There's enough awareness, there's enough marketing and media and reaching out تاکہ جو خواتین not just in the cities but in rural areas میں اتنی بڑی اکانومی ہے اور اتنی عورتیں انگیجڈ ہیں بزنسز میں, چھوٹے بزنسز میں جو وہ گھروں سے رن کرتی ہیں. آپ ان کو اپرچونیٹی دیں, وہ گرو بھی کریں گی because once they are engaged with the bank for example, then multiple other initiatives can be launched. So it's a long term process but it's there, it's something that we can build on and we can really benefit from. اور یہاں سے آپ کو آٹومیٹکلی آپ کی جو ویمن پارٹیسپیشن ہے وہ بھی امپروو ہوگی, کیونکہ جتنا عورت کو آئی بلیو ہم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں, امپاور کر سکتے ہیں, اس کی کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے. اور بیکاز آئی ورک ان دی نان پروفٹ سیکٹرز اینڈ وی گو ان ٹو کمیونٹیز آل دا ٹائم, وی نو کہ کتنے زیادہ اور سوشل ایشوز ہیں جو عورتیں فیس کرتی ہیں جن کی ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹائمس. بٹ دین بینگ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ مینس دیٹ if a woman is facing domestic violence at home, تو she can move out. اس کو کوئی مذہب نہیں کہتا کہ آپ نے بیٹھ کے ماری کھاتے رہنا, اپنا بزنس بھی چلانا ہے اور بچے بھی پالنے ہیں اور گھر کی صفائی بھی کرنی ہے, لیکن آن ٹاپ آف دیٹ آپ مار بھی کھائیں گے تو اٹس پرفیکٹلی فائن. سو سوری, تھوڑی سی کارپوریٹ سیکٹر سے علیحدہ سے ڈسکشن ہو رہی ہے بیکاز دس از اباؤٹ پاکستان, رائٹ. تو ہم اپنی خواتین کو امپاور کرنے کی بہت ضرورت ہے. سوشل پروٹیکشن کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں تو بہت ویک ہے کہ اگر آپ جیسے فار ایگزامپل ایز فار آئی انڈرسٹینڈ لاء میں ہم جب دیکھتے ہیں تو انٹیمیٹ پارٹنر کے ساتھ اگر وہ آپ پہ وائلنس کرتے ہیں تو دیر از نو لاء اباؤٹ اٹ, رائٹ. تو آپ پولیس کے پاس چلے بھی جائیں گے تو ایونچولی یو گوئنگ بیک ٹو دا سیم ہاؤس. سو دیر آر لاٹ آف ایشوز دیٹ نیڈ, اور یہ پالیسی ایشوز ہیں, یہ چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ بہت آرام سے انٹروڈیوس کرا سکتی ہے, امپلیمنٹ کروا سکتی ہے, اور ایک دم سے یو ول سی اے لاٹ آف چینج ہیپننگ. تو اس طرح کی انٹرونشنس کی ضرورت ہے. ایبسولوٹلی ایکسیس ٹو فائنانس. ایک خاتون جس کے پاس ڈیجیٹل اسکلز نہیں ہیں, اگر آپ رورل ایریاز, ناٹ جسٹ رورل ایریاز, ایون ان اربن ایریاز میں بہت ساری خواتین ہیں آن لائن, لیکن ابھی بھی ڈیجیٹل ڈسپیرٹی اتنی ہیوج ہے. فیمیل ایکسیس ٹو انٹرنیٹ اینڈ فونز از سو لو. آئی کانٹ ریممبر دا فگرز رائٹ ناؤ بٹ اٹس ایکچولی ریئلی لو. سو ان چیزوں پہ PTA has done a wonderful job. Few months ago they launched a policy on gender inclusion in ICT.
So I'm really hoping کہ جس طرح کی جب policy interventions آتی ہیں تو پھر then you start seeing کہ they'll start working with the telecoms and they'll start seeing کہ وہ خواتین کو کس طرح incentives provide کریں گے تاکہ they can get those phones, they can get the SIMs on their names, they can have access to internet on better آپ سمجھیں کہ ان کو زیادہ بہتر incentives کے اوپر. تو یہ چیزیں you will see. You know وہ بھائی والی بات میں کہوں گی, I worked with PMLN government in my personal capacity when they were here, then the PTI government, and then now. So there is a continuity there, right? There is a lot of problem, of course, because pandemic hasn't helped. There's inflation, global inflation, and we have those challenges, but that doesn't mean that opportunities are not there and things are not going on and things are not happening. So I see that in a very positive way. Yes, it's very hard time. Again, when you see people in the communities جو ابھی ایک دم سے بجٹ آ رہا ہے تو ایز اے کامن پرسن جس کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی یا اس کا بجٹ ہی چھوٹا ہوگا تو وہ پریشان تو ہوگا کہ ایک دم سے میرے اوپر ابھی میں اسٹاف ون آف مائی ٹیم ممبر سینٹ می اے بل کہ یہ دیکھیں یہ تو انہوں نے ڈبل کر دیا ہمارے اوپر. تو جب میں پریشان ہو رہی میں سوچ رہی میں واپس ہی چلی جاؤں گا. تو دیٹ کائنڈ آف ایک وہ ڈپریشن آپ سمجھیں کہ ریسیشن کے ساتھ ڈپریشن جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ تھنگس کانٹ بی ڈن at government level. So that's something about women empowerment. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی because you have a lot of people from corporate sector here کہ you have to really push women engagement. You know, I think and I feel sad when I see a lot of corporate organizations, but on the top you don't see many women on the board level in senior positions, and that's where, you know, آپ لوگ کام کر رہے ہیں, it's an opportunity to bring them forward, you know, give them opportunity. So that's something, you know, I think point number 1. I have a lot of points. Second point is, again, you know, obviously coming back to education, which has been an area that has always been neglected by all the political governments. کوئی کسی نے بھی prioritize نہیں کیا. Last year budget, آپ کا GDP کی percentage was only 1.77 for 2021, which is shameful. Why? Because you have more than 22.8 million children who are not going to school. You have a huge dropout rate. آپ schools کے حالات دیکھیں, ghost teachers. ہمارا education sector has been suffering for decades and nobody, چاہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیں, آپ PTI کی بات کر لیں, آپ PMLN. So when somebody asks me کہ کون بہتر ہے تو میں کہتی ہوں کوئی بھی نہیں, کیونکہ بچوں کو کوئی پرائورٹائز ہی نہیں کر رہا. اس میں پھر ہم بچوں کی بات جب کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ problematic area because it's also leading to early age marriages. And if you think that these things are not happening, these are happening. There's a lot of abuse, there's a lot of sexual abuse, there's a lot of child abuse. So you can imagine when this generation that is growing up in 10 years, what's going to happen, because there are serious mental health issues going on that nobody is ready to talk about. آپ اس پہ کچھ نہیں دیکھیں گے, نہ کام ہم کرنا, گورنمنٹ اینڈ پہ کام ہو رہا ہے, پالیسی لیول پہ کام ہو رہا ہے, نہ آن گراؤنڈ کمیونٹی لیول پہ کام ہو رہا ہے. سو سم تھنگ دیٹ ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ایڈریس دا ایجوکیشن کرائسس. پیسے ہمارے پاس بے شک ریسورسز کم ہیں, لیکن بچوں کی تعلیم جب تک ہم نہیں پرائورٹائز کریں گے then how do you see the country growing? Because all it's doing is it's leading to more inequality, because you'll have a section of the society that will keep getting richer. You know, mashallah, جو بچے who've been lucky enough to get to universities یا انہوں نے digital skills سیکھ لیے and they're running their own online businesses etc. Very nice, very good, but they'll keep growing. We need that. But آپ کا ایک huge 75% of this society is behind. You know, it's just so backwards right now. اور اتنے مسئلے مسائل آپ کے سوشل ایشوز اسپیشلی آن گراؤنڈ ہیں, وہ سارا کچھ کمبائن ہوتا ہے تو پاکستان بنتا ہے. اور ایک چیز جو میں آئی ہیو ریکویسٹڈ دا منسٹری آف پلاننگ از ویل از کہ سوشل آنٹرپرینورشپ پہ 2-3-4 سال پہلے بہت بات ہونی شروع ہوئی تھی. اٹ واز اے بز ورڈ ان پاکستان, بٹ دیٹ ہیز جسٹ ڈسپیئرڈ کمپلیٹلی. منسٹری آف پلاننگ ایکچولی لانچڈ اے سینٹر فار سوشل آنٹرپرینورشپ ان دیئر ٹائم اینڈ دیٹ ڈسپیئرڈ کمپلیٹلی. اس وقت بھی انہوں نے ان کو فنڈنگ نہیں دی تھی. وہ بہت سارے پرابلمس. تو آئی مین آئی ہیو پٹ اے ریکویسٹ ان کہ پلیز اف یو کین سی ان ٹو اٹ کہ ہم لوگ, کیونکہ اگین فیٹف کی آپ نے بات کی, نان پروفٹ سیکٹر از اسکویزنگ, بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. اگر آپ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, the processes are there very good because I'm a fond of processes, so I don't mind, but a lot of time what is happening is کہ اب وہ growth نہیں ہے سیکٹر کے اندر, بہت زیادہ challenges. چھوٹی اگر ایک آرگنائزیشن ہوگی تو that can not meet the
requirements of the government right now, और जो FATF की वजह से आपके पास implications हैं, और इस हालात में promoting social entrepreneurship can actually make a huge difference, because that just takes away the FATF की आपकी जो restrictions हैं, और it's a whole sector that can grow, and you can work in health, you can work in education, you can do a lot of things as a social entrepreneur as well. So multiple things that can be done, and as long we're focused, I suppose, and targeted. I'm glad you are actually working in the right direction. Abubakr, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, because इन्होंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया for microfinance banks का role for supporting women empowerment, तो उसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें. I think one of the things I'd like to compliment is, and I said this at a recent event that we hosted, we have something called our Women Inspiration Network program. The banking on equality policy from State Bank, I think it needs to be replicated across all sectors. क्योंकि वो पहले ये होता था ना कि वो हम फेसबुक या यूट्यूब पे डाल देते थे, कहीं पे मैसेज आ जाता था ना, प्रमोट women, blah blah blah, 50% of your, So now State Bank has said, put in stone goals, KPIs. You need X percentage in top leadership, you need X percentage in your boards. For branchless banking, you need so many agents. You need to work with startups, incubation centers. Your products and services need to have a gender lens. You need to ensure that all of your teams go through gender sensitivity trainings. And once that, I think it's really, really forward-looking, because it doesn't leave much to the imagination now. People need to get to it. I think collaboration is key. Uske baghair nahi ho sakta. I think the digital upskilling and literacy was something that we've tried to focus on, because when it came to urban women entrepreneurs, it was very easy. If I wanted to give them training on design thinking, for instance, I would come to the NIC, would book this all, and then we had all women-run startups, whether it was Syed Khani and others, come in, and I had people from Google come in and give them whole day workshops. But how do you reach in a sustainable way, beyond events, women in far-flung areas of Pakistan? So that's where we came up with, through a partner, something called a learning management solution. A learning management solution is in Urdu language and other regional languages now, जिसमें कंटेंट रेगुलरली अपडेट होता है ऑन डिज़ाइन थिंकिंग, बिजनेस फंडामेंटल, P&L क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, आप अपने कारोबार को बढ़ा कैसे सकते हैं. आई एम रियली सॉरी, डू यू अंडरस्टैंड उर्दू और थोड़ा? सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश देन टू बी रिस्पेक्टफुल टू यू. सो it's more than thoda, right? But so I think those collaborations help, because then you are able to reach their households and through partners see how they're graduating through programs. I don't think any organization can do it alone. So you must have that public and private sector collaboration. And then, I think the telcos are trying now also that when it comes to data packages, ensuring that, there are subsidized rates on data where you have women customers. And we still have a lot of issues on that front. We have a lot of phones that, women use, but it's not registered in their names. So if you want to give them financing, you suddenly realize that, the financing is going to someone else. But I think there are certain programs that can be used even to scale this further. SaaS program and other collaborations will be key. The women chambers of commerce and industry. And I think lastly, you need men to also champion this, right? You must have men in organizations to champion this. Uske baghair nahi hone wala. And I don't say about empowering women, I say about enabling them, because it's a good business case. We find that even if you look at, for example, KPK now, so if you look at the graduation trends of the last few years, you will see that the female students are graduating in greater percentage numbers with better results over a period of time. So why would you not want to hire them in your workplace then, right? But I think that public-private collaboration will continue to be important. Sir, Omer, you recently mentioned कि जी हमारे पास इस तरह की बहुत सारी ऐसी बिजनेस सॉल्यूशंस हैं जो क्या है गैस एक SME सेक्टर को या उन एंटरप्रेन्योर्स को जो चाहते हैं कि वो इस इंडस्ट्री में काम कर सकें. सो जैसे फजर ने भी कहा कि हमारी जो एक वुमेन साइड है वो थोड़ा सा पाकिस्तान में आई एग्री कि वो थोड़ा सा वीक है, स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेक्टर भी, और फिर हम क्योंकि
इतना इनकरेजिंग थोड़ा सा हमारा जो है बिहेवियर है वो इतना नहीं है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। तो एक तो उसमें भी आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपका और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, एंड देन स्पेशली फॉर द एसएमई सेक्टर वो हम क्या एक रोल प्ले कर सकते हैं, आपकी तरफ से क्या वो एक आ सकता है कि क्या वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं तो उसमें। Yeah, adding to what Abubakr just said, I think so. Telenor also is focusing on that. For example, we have Naya Agas program. It's a program that is primarily focused on women who want to come back after a break and join the workforce again. So this is a very old program, but we have scaled that up. We are working on that, and we are helping that. Similarly, there are a lot of policies that we are working on. So one is within the organization. I think that is a focus area, and we are working starting from, let's say, maternity leaves, from daycare centers and other facilities. So Telenor is trying to at least create an environment that is much more helpful for women to be in the workplace and to get more flexibility and ease of work. So I think that. Coming to the outside world, you're absolutely right. I think one of the challenge in SMEs also, as Abubakr mentioned, as we go at the lower of the pyramid, it's very hard to see very structured approach in how they're running the business. So yes, you're right. So for example, we have the solution that we're selling. It is IoTs, the Internet of Things, the connected devices. We have a lot of enterprise solution. What we see, and that is a reality, that majority of the companies that we work in, they are driven or operated by, let's say, men, and we don't see a lot of women representation in that. So that needs to improve. We as an organization, we want to work with let's say, women, with all of the entrepreneurs there. We don't have a very dedicated rural program right now. So just to be honest and open here, our focus still towards the SMEs, MEs in the urban centers, which is slightly more structured, because then our ability to serve them is slightly limited right now. So for example, a small, let's say, rural organization, we were not serving them. So I think it's a good food for thought for us, how we can design things for the bigger mass segment, let's say MEs, small, जो घर में काम कर रही हैं, how can we support them? Because those, they're not moving towards, let's say, automation right now. But if they do, it will actually help them in the economy for sure. So I think it's a good food for thought. I need to think through it, my organization need to think through it, how we can further design some of the solutions that would help them. It could be simple HRM solution, it could be simple ERP solution, but at a smaller scale, and which is cost effective, because we also need to make businesses out of it. But there's a lot of opportunity, right? I think we need to help them, we need to enable them, but the designing part needs to be thought through what could be a financially viable model that would work for them and for the corporate companies as well. I think that would be my initial take on that. Excellent, sir. Looking forward, inshallah. So, Faheem, the last question from you as to, I think हम लोग फिर question and answer start करेंगे. If you guys have any questions, so please feel free to ask from the panelists. So, Faheem, हम एक FATF की एक न्यूज़ सुन रहे हैं, so we are out of that grey list. तो उसका क्या इम्पैक्ट है? बिकॉज ये काफ़ी टाइम से हमारे लिए एक प्रॉब्लम था, और अब हम आ रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने भी जिक्र किया कि डेवलपमेंट सेक्टर के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है. एंड देन मैं फिर आई थिंक सरदार अबूबकर से भी बात करूँगा कि वो स्पेशली फिनटेक साइड पे हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा कि जी पाकिस्तान में हमारी पेमेंट्स का काफ़ी बड़ा एक इशू है कि हम अभी भी स्टोन एज में रह रहे हैं कि हमारी पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होती हैं, और फिर हमें छोटे छोटे मर्चेंट अकाउंट्स डेवलप करने पड़ते हैं. तो फ्री लांसिंग से भी बड़ी मुश्किल से हम निकले. तो आपसे मैं ये चाहूँगा कि पहले मुझे थोड़ा सा ब्रीफली ये बताएं कि आफ्टर दैट FATF हमारी पोजीशनिंग क्या है फिर? FATF is basically a voluntary organization, voluntary collective which Pakistan agreed to. And so when you agree to something, you have to follow it. And it started to go belly up in 2018 when certain things were questioned about our system. FATF, which is, and more specifically the Asia Pacific Group, APG, Pakistan comes under that. And once again, our dear old friend India is quite active in the APG group. So Pakistan had to go through a series of 34 different actions from two major action points, 34 plans through 2 action points. So over the past 3.5 years, Pakistan has, on a war footing basis, and I mean, since I have been to a certain degree involved in this, and hats off to
the State Bank and to certain other organizations, which I'm not going to get into. They really came together and they did what we perhaps should have done 10 years ago. So we did something like, in 2.5 years, I did the calculation, we did something like 16 years of work in 2.5 years. So it's beyond phenomenal. That's what we did, but that's what Pakistan did. So when Pakistan has successfully demonstrated that these plans have been effected, FATF has now said that, okay, we admit that you've done a lot of work and you've pretty much done everything. We just need an on-site inspection, which is going to happen sometime in July, August. Once that is done, then it sort of clears the way for you to be. By the way, there is no white listing. There is no gray listing. There is no black listing. There are, that's something that we've simplified like we have for a traffic light, red, orange, and green. So that's for our understanding. There is no blacklist. And we have to understand that the FATF jurisdiction does not exist on North Korea. We have to understand this. We have to understand that there is only one country that's in the blacklist. That's Iran. For the primary reason that Iran refuses to listen to FATF. Pakistan has, and I am going to use the exact words of the president of FATF. He said that Pakistan has demonstrated political commitment to dealing with FATF requirements. So what Pakistan has done is basically cleared all the things, done all the spade work, and Pakistan has now started doing the diplomacy that I've been talking about for more than 2 years. It's about diplomacy, and lo and behold, this is where things get a little, I guess it's amusing, I don't know what to say. Pakistan has a better system than many of the whitelisted countries. This is a fact. I'm not making this up. You've got many countries that are on the supposed whitelist, and you have a better system than them. It's more transparent. It's more attended. It is less anonymous, and it is more, in fact. For example, I mean, I'll give you the example of India. I don't know how many of our friends here have ever checked where India's FDI is coming from. It used to be, for a long period, there used to be participatory notes. They are bearer notes, anonymous bearer notes, which come from Goldman Sachs and JP Morgan and Credit Suisse. They are, I'm not making this up. They were the highest inflow into India. FATF didn't have a problem. The second highest inflow into India for multiple years was from Mauritius, from one address of one room, which had no furniture, which had a big lock outside it. I'm not saying this, it's the Indian investigators who were sent to Mauritius to find out who are these investors that are sending money into India with this address. So when the investigators went there, lo and behold, they find this empty room with a lock outside it, and they've got 3-4 different investment schemes of different companies with the same address. So it's now FATF has to, a little bit about what FATF needs to do. FATF needs to sort of pull up its own socks. Why? FATF has become a political jostling group, and I mean, we shouldn't be surprised if in the near future many countries, they opt out of FATF. Switzerland is not part of FATF. North Korea refuses to be part of FATF. Afghanistan is on the white list, and we're the ones providing all the funding to them. So just to re-answer your question, and I hope I've answered your question, because Pakistan is almost through, and it's just going to take a physical inspection, which is being negotiated right now. That'll happen sometime, I think, in August, to be fair. And then there's going to be a plenary in October 2022, where it will be officially designated. Having said that, one final point, that India's external home minister, who we call the foreign minister in Pakistan, Jai Shankar, he openly, and you can Google this, feel free to Google this,
he openly in multiple forums said India is using its economic force extensively to put Pakistan on the blacklist. So this has not been a fair game for us. We've been basically been continuously running uphill. So it's not fair. You've got other countries, I'll just give you neutral examples. UAE almost got into trouble because of its fund flows. You've got other countries that are, Ireland right now is being checked for certain things. So we just have to, on one hand, we have to be firm about facts. Two, we have to accept we made some mistakes. Three, we also have to then try and push. And I've been saying this at the government level that we need to push for the reorganization of FATF. Thank you so much, sir. It was very helping. Abubakr, would like to add anything? I think the FATF issue has been covered really well. Excellent. Thank you. So, Fajer, I think आपसे मैं एक final लेना चाहूँगा. As you rightly mentioned कि जी आपकी एक जो women empowerment होती है उसका जो impact है obviously economy पे भी आना है because उनका एक financial freedom का वो एक है और then management towards contributing towards economy. So anything you would like to add? तो I think हम just sum up करते हैं and then we'll start question and answer from audience. I think, one thing I would like to say is, yes, while the policy work happens, and we've seen a lot of policy development around women. Ministry of Planning also launched a whole framework for, I think it's particularly for businesses, etc., in terms of how you can engage women and gender. But I think the key thing is that, we need to have that in ourselves, that we want our women to come forward. We want our women in the limelight. We want our women to be able to set up their businesses and, be successful entrepreneurs. I think that's something very important that, may that be corporate sector, may that be government. I think women needs to be facilitated open-heartedly. And I think that could make a lot of difference. The other thing that I wanted to add to was, in terms of ICT, I think there's a huge potential there, as I think we talk about it all the time, especially when we're talking about women and girls. And again, that's another low-hanging fruit where you can train them and you can get them set up as small businesses running from home as long as they provided that internet access and maybe a small loan and they can get going. So things like that, I think, can really help. And that huge potential, that 50% or probably more than 50% of women who are behind can really come forward, and would like to see more women here next time. Thank you.